Good day, students. Today, the topic of discussion is chemical energy sources. Chemical energy can be stored in batteries. Now, a battery is a combination of individual cells, and a cell is a combination of electrodes and electrolyte. So, in the cell, in particular, we call it a storage cell since it stores energy. It can be recharged after a discharge. And how do we recharge it? It is recharged by passing a direct current through the cell in the opposite direction to discharge current. നമ്മൾ ഒരു സെല്ല് എടുത്താൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പം ഇൻവെർട്ടർ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സെല്ലാണ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിലുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ AC കറണ്ടിനെ DC കറണ്ടായിട്ടാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇൻവെർട്ടറിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നീട് വീണ്ടും ആ ഇൻവെർട്ടർ സെല്ലിനെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ സെല്ല് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് റീചാർജ്ഡ് ആവുന്നത്. Now here electrical energy is stored as chemical energy and batteries are mobile sources of energy. ബാറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എനർജി എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതൊരു മൊബൈൽ യൂണിറ്റ്, ഒരു മൂവബിൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. Now batteries are used to store electrical energy produced from solar energy and wind energy. നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സൺ ആൻഡ് വിൻഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സണ്ണിന്റെ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് സോളാർ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. കൂടാതെ വിൻഡ് എനർജിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടർബൈൻ കറക്കിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് പോകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ബാറ്ററീസ്. Batteries are also used for propulsion of road vehicles. നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിലും ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഇഗ്നിഷൻ, ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇഗ്നിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും. Batteries are used for load leveling and peak saving in electrical utilities. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ പവർ കേബിൾസിലൊക്കെ ഹൈ ലോഡുള്ള സമയം, അതായത് ഈവനിങ് ഒരു 6 o'clock to 10 o'clock എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ നേരത്ത് നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നമ്മുടെ ലൈനുകളിൽ. അപ്പോൾ ബാറ്ററീസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഈ സർപ്ലസ് എനർജി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എത്തിക്കാം. ഓക്കെ. Now batteries are mainly of two types, primary batteries and secondary batteries. Example for a primary battery is a dry cell. നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ചെറിയ ബാറ്ററിയാണ് ഒരു ഡ്രൈ സെൽ. Now these are non-rechargeable batteries and this is because the chemical reaction inside it is irreversible. Whereas the secondary batteries, an example is lead acid battery, the one that we use in our cars. It is a rechargeable battery. That means the chemical reaction in it is reversible. Hence, it becomes a rechargeable battery. Now, we saw that the battery is a combination of cells, right? Now, a cell consists of an anode electrode and a cathode electrode immersed in a suitable electrolyte. For example, in a lead acid battery, we have the lead electrode and the lead oxide electrode dipped in the electrolyte sulfuric acid. Now, when the external load is connected with the electrodes, here in the electrolyte, a reaction takes place and the charges are separated at the electrode-electrolyte interface. That is, at these interfaces, and at these interfaces, we can produce an electron and an ion. Now, the electrons are absorbed into the electrode and they flow through the external circuit, producing current. Whereas the ions flow through the solution, electrolyte solution, and they flow towards this electrode and recombine with the electrons here.
Now, there are certain terms significant with a battery, and let us understand what it is. Open circuit voltage means the cell terminal voltage with no load. That is, if we remove the external load from that cell, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ അപ്പാരറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോഡ്സിന് അപ്പുറം നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനെ ക്രോസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ്. Now, the power capacity is defined as the rate at which stored energy can safely be taken out of a battery and restored. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നമ്മൾ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പവർ കപ്പാസിറ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എത്രത്തോളം തോതിലാണ് നമ്മുടെ എനർജീനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഡിവൈസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കൂടാതെ തിരിച്ച് ആ ബാറ്ററിയിലേക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ തോത് എത്രത്തോളം വേഗമാണ് നമ്മുടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും എത്രത്തോളം വേഗമാണ് നമ്മുടെ എനർജിനെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ തോതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് അല്ലേ, ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാറ്ററിയുടെ പവർ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം. Okay, so that defines the power capacity of that battery. Now the next term is energy efficiency. It is the ratio of useful energy to recharged energy. That is, ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ എനർജി നമുക്ക് അത് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനർജി പോകും, കൂടാതെ ചിലപ്പോൾ ആ ഡിവൈസ് വെറുതെ ചൂടായിട്ടും അതിൻ്റെ എനർജി പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെറുതെ ചൂടാവുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് ലോസ് ആണ്, നമുക്കത് ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നില്ല അല്ലേ. സോ എനർജി എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ എനർജി ടു റീചാർജ് എനർജി. ദാറ്റ് ഇസ് എത്രത്തോളം എനർജി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ റീചാർജിൽ, അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് the number of times a battery can be charged and discharged under specific conditions. Okay, അതായത് ഈ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചാർജറിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഈ ബാറ്ററി കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാവശ്യം ഈ ബാറ്ററീനെ ചാർജും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ ലൈഫിന് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില യൂണിറ്റ്സ് ചില UPS ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം ഓൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി നശിച്ചു പോയി എന്നർത്ഥം, കാരണം അതിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചാർജ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ സൈക്കിൾ ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറയാനുള്ളൊരു കാരണമാണ് ഡീപ്പ് ഡിസ്ചാർജ്. ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റും അത് ഓഫ് ആവുന്നവരേക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആവുന്നവരേക്കും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ബാറ്ററിയുടെ സൈക്കിൾ ലൈഫ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Now these were some particulars about batteries used for chemical energy sources. Now, batteries have several advantages for bulk energy storage. They are mitigation of oil shortage and import problems. That is, we can remove the problems related to the diesel or petrol usage and how to import them, how to transport it from one place to another. And batteries have lower cost of electric energy. They are modulable and have lower capital cost. That is, batteries can be of different shapes and sizes. It can be of different storage amounts, and the initial cost to produce or manufacture a battery is very low. Whereas there is decrease in air and noise pollution. Batteries don't produce air or noise pollutions. Batteries give substantial savings in power transmission. Batteries themselves are mobile units, right?
Like you can move it from one point to another just by carrying it in your hands. Okay, so you don't have to have any other expense for transmitting this energy from one point to another. Now, batteries have shorter lead time for construction. That means that to construct a battery, it might just take a few days. Whereas for other sources, in order to construct that unit, that whole power plant, it will take months or even years. Okay. Batteries have high reliability in power emergency and regulation. So when you have a sudden need for electricity, ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ബാറ്ററീസിനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അത് ഹൈലി റിലയബിൾ ആണ്, കാരണം എളുപ്പമുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി യൂണിറ്റിനെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ. സോ ബാറ്ററീസ് ആർ ഹൈലി റിലയബിൾ ഇൻ പവർ ഇമർജൻസീസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. റെഗുലേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ്, ലൈൻ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്, എപ്പോഴും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. ഇപ്പൊ ബാറ്ററികൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. So in today's class, we looked through the working of batteries and its advantages in today's world for energy storage. With that, we come to the end of today's class. Thank you.